হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজ আমি কিছু বানাবো না, তো আজ দেখাচ্ছি যে ব্লুটুথ স্পিকারের চার্জিং প্রবলেম হলে কীভাবে আমি সহজেই চার্জিংয়ের জন্য আলাদা সার্কিট যুক্ত করা যায়। তো এর সার্কিটটি পুরোপুরি ড্যামেজ হয়ে গেছে, তো আমি আলাদা করে একটি সার্কিট লাগাবো, তো সেটাই দেখে নেওয়া যাক। যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তো প্লিজ কমেন্টে জানাবেন। এই সার্কিটটি আমি চার্জিংয়ের জন্য ব্যবহার করছি।
ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং এরকমই ভিডিও যদি আরও পেতে চান তো চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।